Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, widać, słychać. Dobrze. A czy ma Pani prezentację? Czy może spróbujemy... Nie słychać Pani. Proszę włączyć mikrofon. Tak, już udostępniam. Tak, super. Bardzo dobrze. Tak, widać. Wszystko w porządku. Czekamy jeszcze 3 minuty i będzie zaczyna. Dobrze? Świetnie. Tutaj widzę, że mamy 17, tak? Uczestników teraz. No dzisiaj tak, ale później wszystkie uczestniki będzie... A to tak z ciekawości, bo myślę, że mniejsza grupa to też czasem łatwiej zabrać głos. Tak. Zobaczymy. Zachęcamy. Zobaczmy. Tak, zapytam naszego tłumacza. A, jest, już. Колеги, маємо час, 18 година за Києвом, 17 за Варшавою, і будемо розпочинати сьогоднішній вебінар. Пані Домініка, можемо зачинити. Okay. My name is Dominika Lemner, and I work at the Krakow University of Economics in the international office for over 15 years now. And it is my great Мене pleasure звуть to... Домініка Леклер, я працюю в Краківському економічному університеті вже 15 років, і мені дуже приємно. And during this time, I have been dealing with different aspects of internationalization at the university, and I would like to present you the perspective on student and staff mobility in the wider context of internationalization of higher education in general. І весь цей час я присвятила діяльності в галузі інтернаціоналізації, і я займалася інтернаціоналізацією, а саме питанням мобільності студентів та викладацького штату у рамках Європейського Союзу. And
I would like, in the meantime, also to ask you some questions, and I strongly encourage you also to take active participation. So I hope, except for the lecture, it will be also a small forum for exchanging knowledge. Також цим часом я хочу задати вам деякі питання. Я сподіваюся на вашу активну участь і сподіваюся на те, що зможу використати цю лекцію для активного інтерактивного спілкування з вами. Okay, so there is an ongoing discussion that the bigger picture of the mobility shall be taken into consideration in order to understand the complex and multi-faced issues which go just beyond the counting enrollment number of students and visiting staff. Під час нашої лекції я буду розглядати мобільність студентів в рамках Європейського Союзу в більш широкому контексті, аніж просто підрахування якихось статистичних цифр. So internationalization in theory, here you will find just a short theory, which is one of many, but this embrace like the main aspect I would find important to mention today. Інтерналізація – це процес, який є частиною освіти, і, на мою думку, дуже важливо це розуміти і враховувати під час діяльності. So internationalization of higher education is the intentional process of integrating an international, intercultural, and global dimension into the purpose, functions, and delivery of post-secondary education in order to enhance the quality of education and research for all students and staff and to make a meaningful contribution to society. Отже, інтернаціоналізація вищої освіти – це навмисний процес інтеграції міжнародного, міжкультурного чи глобального виміру в мету, функції та надання після середньої освіти, щоб підвищити якість освіти та досліджень для всіх студентів і співробітників, а також зробити внесок у суспільство. So this internationalization emphasizes the relationship between and among nations, people, cultures, institutions, and systems. Тобто інтернаціоналізація – це процес взаємодії між різними культурами та інститутами у галузі вищої освіти. And I mentioned three dimensions. I cited three dimensions: international, intercultural, and global. І я згадувала три виміри цього процесу: це міжкультурний вимір навчальний, викладацький та глобальний. It is important to know that internationalization is not a static concept, but it represents the continued investment of efforts in some changes. І варто зазначити, що інтернаціоналізація – це не застигла рамка, це постійно змінюючий динамічний процес. So this international dimension, the first I mentioned, refers to sensitivity of relations between and among nations, cultures, and countries. Тобто цей процес включає чутливі елементи взаємодії між країнами, між культурами та глобальному. Intercultural dimension is related to diversity of cultures that exist within countries, companies, institutions, universities in this case. Міжкультурний процес, він включає або передбачає багатоманітність культур, які залучені у різних країнах в процесі освіти. And this global dimension, third one, relates to ability of global perspective in great number of readings. І глобальний вимір інтернаціоналізації, він передбачає глобальну перспективу розвитку цих взаємин.
Just really the historical, I would like to tell you about the historical context of international mobility. As I mentioned, this is the process of changes, so it has evolved through the years and actually ages. Я хочу також Centuries. згадати про історичний контекст інтернаціоналізації. Це мобільність, яка протягом часів весь час піддається змінам. So people have always moved across borders, and this movement has been amplified at some point by advancements in the means of transportation and communication. Тобто люди завжди подорожували та перетинали кордони, і цей процес, він помножений, посилився з розвитком інфраструктури та транспорту. So not only before, but nowadays we move for survival, for opportunity, for learning, but we also move away from where we were born and lived due to different factors. We move back and further away, then depending on the push and pull factors that we are encountering. І протягом цього часу людство подорожує, пересувається під впливом різних факторів. Тобто це не тільки переслідує мету отримання освіти, навчання, але й це питання виживання і реальні фактори, які впливають на наше повсякденне життя. So first international mobility started in the end of 12th century, when first universities were established. Тобто, якщо дивитися в ретроспективу, цього питання мобільності почалося розглядатися з 12 століття, коли були засновані перші університети. Then in the time between 50s and 70s of 20th century, this period of time has been can be characterized as an open door policy for incoming students, mainly from former British and French colonies. 15-17 рік характеризувався пересуванням студентів, пов'язаними з обмінами між метрополією та колоніями, колишніми британськими колоніями. And this, behind this idea was behind the idea of promotion of this international mobility was intention to maintain political influence in those regions, in colonized territories, strengthening international relations and attracting future elites among students as well. Політика мобільності і інтернаціоналізації у ці періоди вона характеризувалася прагненням підтримувати політичний вплив у боку колонії, у своїй метрополії, у своїх колоніях, та також виховання еліт, які були лояльними до еліт в метрополії. And closer to 90s, idea evolved towards promoting studies abroad, but also enhancing academic staff. And the European community and EU later on came up with this idea of process of unification of education and creating this common academic area, educational area. Sorry, we are speaking of the 19th century, yes? 90s, yes. 20th. 90s, century. yes, previous, yes. 1920. І ближче до 19-20 століття уже ця інтернаціоналізація, вона включала створення таких міжуніверситетських глобальних взаємин, куди входили професура та викладацький штат. So it was the time of the best known Bologna Declaration 1999, which set main objectives for countries in terms of creating this understandable and comparable system of educational area. І цей процес
Він позначився у Болонській угоді 1999 року, коли країни створили уніфікований проєкт, в рамках якого в освіті підтримувались впізнаваємі та порівнювальні системи. Both division of studies into 3 cycles, but also introduction of the ECTS system, European Credit Transfer and Accumulation System, created an opportunity not only to transfer between to transfer educational results, but also to continue education and in another European universities and to move between. Тобто розвиток цієї системи і системи EST, вони, накопичуючи досвід, вони не тільки переслідували мету передачі результатів діяльності в галузі освіти, але також забезпечували взаємне визнання освіти між установами навчальними. So behind this idea, the Bologna Declaration was also promotion of mobility of students and teachers and university education cooperation, including common degree or joint programs, inter-university cooperation, and creating programs that are more compatible between the institutions in order to enable this mobility. Тобто, як ми розуміємо, за Болонською декларацією стояла мета не тільки розвиток співробітництва між університетом та розвиток мобільності студентів викладацького штату, але також створення спільних проєктів, які б сприяли просуванню ідеї ув'язуванню програм, тобто взаємне урахування програм, які визнавали б одна одну. And of course, all this action are supposed to lead also to cooperation in quality assurance in terms of the academic offer. Policy insurance? Quality insurance. Quality insurance. Yes. І цей процес йшов пліч-опліч із розвитком, із політичним розвитком щодо якісного страхування. And here I would like also to mention the work of Dr. Rahul Chauda. He's a senior researcher at the Center for Studies in Higher Education at the University of California, Berkeley. And he described the international mobility like in three waves. Я тут хочу послатися на висновки вченого Рахула Чудаха, який представляє економічний та демократичний політичний контекст. Він працює в Каліфорнійському університеті Берклі. So the internationalization over the years has been shaped by this socio-economic, demographic, and political aspects. Тобто процес інтернаціоналізації на протязі років він формувався під впливом соціально-економічного та соціальних, економічних та демографічних процесів. So the first wave he described for years 1999 and 2006, and it was determined by development of information and communication technologies and the need for highly qualified employees in those fields of science and technologies. Тобто в працях цього вченого йдуться про хвилі, він розбив на 3 хвилі цей процес інтернаціоналізації, і перший процес умовно це 1999, перша хвиля, вибачаюсь, це 1999-2006 роки, коли інтенсивно розвивалася інформатика,
комунікація та технології. So the idea was the talent acquisition. Yes. The idea behind was talent acquisition. So yes. І під цим процесом мета, одна з, яка переслідувала цим процесом, це було придбання талантів або винайдення та придбання талантів. Залучення. And September 11, 2021 has, although it didn't happen in our continent, it influenced the European mobility a lot because increased visa requirements in the United States and also in the same time ongoing process of creation education European higher education area caused the dynamic increase in numbers of students coming to European countries, European universities. Influenced by what? Excuse me, I missed. So the September 11th to 21, Yes. the terrorist attack at the WTC. Yes, and this caused this caused more difficulties in obtaining visa. And also in the same time in the Europe, there was, based on Bologna system, there was this idea of European higher education area creation, as an ongoing process. So those two factors were reflected in the higher number of incoming students to European countries. Той факт, що більший приплив студентів спостерігався у європейських навчальних університетах, він перебував під впливом таких фактів, як терористична атака на близнюки в Америці 9-11-2001 року, і враховуючи, яка викликала посилення жорсткого режиму щодо отримання віз. Звичайно, з іншого боку, це був розвиток застосунку болонської системи. Все це пришвидшувало та поширшувало приплив студентів в європейські навчальні заклади. So the next wave was described for years 2007-2013, and it was the period of the world economic crisis. Друга хвиля цього процесу інтерналізації – це 2007 по 2013 рік, і розвиток цього процесу, він формувався під впливом економічної кризи, яка охопила весь світ. And one of the effects of the recession was diminishing budgets for education, which also resulted in the greater interest in attracting foreign students, but fee-paying students. І цей процес також він позначився рецесією. Рецесія вона здійснила свій вплив на скорочення бюджетів навчальних закладів, яка у свою чергу викликала заінтересованість у залученні іноземних студентів, які платили за своє навчання. So this was the moment, the time when the selective process was replaced strongly with the massive recruitment for the economic purposes mainly. Тобто це були часи, коли масоване залучення людей у цьому процесі формувалося переважно під впливом економічних чинників. And the third wave, 6 years wave, from 2014-2020, has its roots in the global events such as immigration crisis in Europe in 2015, migration crisis, immigration policies, social attitude, safety issues, influenced decrease in foreign students' participation. І третя хвиля, остання з 2014 по 2020 роки, вона характеризувалася або вона своїм підґрунтям має міграційну кризу, яка
була викликана напливом міграційної хвилі мігрантів. Вона характеризувалася тим, що вироблялися нові міграційні політики, вироблялося ставлення, соціальне бачення цього процесу та ставлення у суспільстві до мігрантів. And at the same time, demographic and economic issues influence policies, changes in policies, and seeing in foreign students the future and solution to some potential and current problems that occurred. І у той же час демократичні та економічні чинники, вони також йшли поряд тим, що враховувався при цьому майбутній потенціал, який країна отримувала від залучення свіжої сили іззовні. So at this point, the universities started to fight for recognition and attracting students, but also were forced to raise attractiveness of offered programs and bettering conditions for international students and studies. Тобто це були часи, коли навчальні заходи, університети, вони боролися за визнання у світі і за те, щоб виглядати більш привабливими для студентів, підвищуючи свій рівень і поліпшуючи умови навчання. And all these actions taken in order to attract as many students as possible, but also meet their expectations for career development and enhancing future employability. І цей процес йшов пліч-опліч із тим, щоб залучити, щоб набрати якомога більшу кількість студентів, а також щоб виправдати їх сподівання на можливість працевлаштування та забезпечення кращого майбутнього. And these are three waves which were described by mentioned above researcher. But looking back for the period from 2020 till now, we can see that the new wave after lockdown, pandemic, and now with the Russian invasion, probably the fourth wave could be described by the researchers. Ну і зараз, після 2020 року, ми спостерігали перебіг подій у світі, який перебував під впливом таких факторів, як пандемія та російська агресія. Тобто ми можемо це визнати і визначити як четверта хвиля. I have already mentioned Bologna Declaration, and also I have mentioned that internationalization has been a process being developed and shaped over centuries. Тобто я вже згадала про Болонську декларацію 99-го року і зробила деякий екскурс, позначаючи, як відбувався еволюція цього процесу на основі цієї декларації протягом років. Here, just briefly, I wanted to describe some legal basis, but also not formal driven force for implementing this internationalization strategy. Тобто я б хотіла тут зараз вам розповісти про юридичну основу, а також рушійну силу, яка рухала цей процес розвитку стратегії. So on the international and regional level, in Europe, we have Bologna Declaration. На міжнародному та регіональному рівні ми маємо Болонську декларацію в активі. And what other yes, so this will be on the international and let's say regional level, but then we have on the more national level we have national policies and strategies for education and visa legislation.
було на міжнародному рівні. На національному рівні у нас є національні політики та стратегії в галузі освіти. Then we have visa and legislation for state issues and all the regulations differing between countries. Тобто і далі є у нас законодавча база, це візи і законодавства, які формують під цей процес. And different kind of memorandum of understanding for cooperation signed between countries, between governments of the certain countries. А також різні документи, угоди, такі як меморандуми про співробітництво, які укладалися між різними країнами та навчальними закладами. At the university level, we have different strategies. The university strategy for internationalization, but for Erasmus universities participating in Erasmus, we have also Erasmus policy statement, obligatory document to be signed by participating universities. На університетському рівні також є різні політики та стратегії, і також є певна кількість університетів, які співпрацюють в рамках проєкту Erasmus. Там також вони підписують певні політичні документи. And then, depending on the legal basis, regulations, or not depending at all, we have this individual, personal level where which might be a driven force for implementing different projects, joint researches, and all internationally oriented actions. І за цими двома рівнями, національний і університетський, у нас також є індивідуальний або особистий рівень. Це база, яка є рушійною силою, окрім юридичної бази, яка є рушійною силою для створення різних спільних проєктів, а дослідницьких програм, яка є теж мотивуючими факторами. So universities have always had this international dimension, whether structured or not, and it was reflected in research, sometimes teaching, and at from some moment also it was reflected in the services provided. Університети завжди вони були у тій чи іншій мірі залучені в процесі інтернаціоналізації, і окрім такої політичної та загальної бази, воно також включало сервіси або послуги, які конкретні університети надають. But those dimensions were generally more ad hoc, fragmented, rather implicit than explicit and comprehensive. І ці елементи, вони були досить такі фрагментовані і не були ніде впорядковані так чи кодифіковані. And how the university takes steps towards internationalization may differ, but normally it's a process. І те, як університети вступали в цей, залучалися до процесу інтерналізації, вони були у різний спосіб залучені і також відрізнялися у самому процесі залучення. And like some of the phases based on one-way mobility, bilateral agreement on joint study and research programs were based on student and staff mobility. І це були, причому ця мобільність була організована на основі двосторонніх угод в галузі у формі спільних проєктів, в якому були залучені як студенти, так і викладацький штат. But the other means of
implementing the strategy, like, for example, distance learning, offshore campuses, and more elaborated joint programs and research, researchers were based on networks and engaged external funding strongly. External funding. Engaged external funding. Money. Yes. І ці різні форми, які залучалися в процесі інтерналізації, в тому числі і дистанційне навчання та інше, воно потребувало отримання зовнішнього фінансування. So here you will see below the collection of activities that are meant to be means of internationalization. They can be a part of the structured process, but as we all know, and I'm sure each of you has an example at his own university, they may exist without any either legal basis, strategy, or structure. І ці заходи, колекція заходів, які ви бачите на слайді, тобто вони можуть слугувати деяким взірцем структури цього процесу, який відбувався, але це не є такий сталий загальновизнаний перелік. Колекція включає міжнародний обмін, очне навчання за кордоном, далі академічну співпрацю, спільні дослідження, конференції, розробку навчальних планів, спільних навчальних програм, розвиток потенціалу для країн, що розвиваються, і набір іноземних студентів та персоналу, а також електронне навчання та інтернаціоналізація вдома. And at the end, you will see an internationalization at home, which is an idea of purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal education and curricula for students, but within domestic learning environment. І оцей остання позиція, інтернаціоналізація вдома, вона включає міжкультурне та міжнародне співробітництво для кращої інтеграції студентів у себе вдома. So it offers all students the global perspective within the program of study, whether or not they spend some time abroad. Тобто вона включає включаючи шляхом включення цих елементів, вона включає глобальну інтернаціоналізацію навчання студентів, незалежно від того, чи вони перебувають у себе вдома, чи вони подорожують для навчання за кордон. It makes purposeful use of cultural diversity in the classroom for inclusive learning, teaching, and assessment practice. Excuse me, it makes purposeful? Yes, use of cultural diversity in the classroom. Meaning like having for example, having international students at home university in the classroom. Ну, воно включає такі процеси, як культурні розмаїття, міжкультурний взаємозв'язок у рамках аудиторії. But also may mean creating opportunities for students' engagement with other cultures in local societies. Також це включає можливість для студентів обмінюватись, здійснювати міжкультурний обмін шляхом спілкування у місцевому оточенні країни. And also can include virtual mobility through online working with partner universities. А також це включає віртуальну мобільність в процесі працювання в режимі онлайн при навчанні в університеті. And the last 3 years showed how important aspect it is. Of course, it will never replace the personal experience, but definitely the situation speed up the process of digitalization and still let the students gain some of the intercultural context and experience.
І особливо в цьому плані визначними виявилися останні 3 роки, які позначилися розвитком діджиталізації та шляхом інклюзивної участі студентів у рамках інтеркультурної взаємодії. So internationalization is, as mentioned, a tailored process of change, and there is no one size fits all. Тобто, як я вже згадувала, інтернаціоналізація – це процес перемін, а не є якийсь процес сам в собі. And the internationalization may be translated also as mentioned before, and you can see here also on the list. Іншими словами, характеризувати процес інтернаціоналізації, окрім того, що я сказала вище, можна таким чином, що зображено на цьому слайді. And here what you can see, this comparison between competing and collaboration is just an example of how universities can be at different stage, whether they are already established on the market looking for visibility, greater recognition and excellence and talent acquisition, or they are at this first phase of implementing internationalization, mobility, collaboration, joint projects, and searching for similarities than creating something outstanding as an offer. І цей процес можна побачити тут, який позначається тим, що університети знаходяться на різному рівні ринкової прибавливості, своєї значення, бачення, видимості і визнання. І тут слід зазначити 2 рівня. Це коли університети вони змагаються і коли вони співпрацюють. Тобто, коли змагаються, це є різне бачення, це набір студентів, кількість студентів, рейтинги та визнання, дослідження центрів компетенції, і фінансування та збір коштів, і придбання талантів. А співпраця, вона характеризується реакцією на зміни, дослідження, спільні публікації, проведення обмінів, а також вироблення спільних навчальних планів. So maybe at this point I would just make a short break and let you take the floor, and let me ask whether you at your university and you are engaged in any kind of actions I have already mentioned, which are under, let's say, umbrella of internationalization. На цьому моменті я хотіла б зробити паузу та звернутися до вас з запитанням, чи ви якось у тому процесі, який я вище перерахувала, брали участь, могли можливість бути залученими, чи ви брали участь в якихось акціях чи діях в рамках під парасолькою цього процесу інтернаціоналізації. Then one would like to share the experience, whether you have any. Oh, yes. Будь ласка, прошу вас, ваш досвід. I thought it's a participant that someone would like to share. Вибачаюсь, це учасник. Мені здалося, що хтось хотів поділитися з нами. I understand that at this time it might be, of course, difficult, but I'm thinking about this like all professional period of time, meaning
conferences, joint researches, maybe having international students in the classroom, delivering courses in maybe in English or in Ukrainian language, but to foreign students, like any kind of, or maybe someone has an experience in the foreign university as a mobile participant, any kind of this. Я хочу звернутися до вас, пригадати, тобто моє питання стосується усіх випадків цієї інтерналізації. Можливо, ви брали участь у міжнародних конференціях або у міжнародних спільних дослідницьких програмах, або у вас навчалися іноземні студенти, або ви викладали курси чи англійською, чи українською мовою для іноземних студентів, чи ви самі подорожували у своїй професійній діяльності? Я викладала іноземним студентам з Індії. I was lecturing to foreign students from India. Да. Але мова була російська, вони вчили російську мову. But Тому since they were Russian language based, so I delivered lectures in Russian. І методики, які ми використовували, ну, переважно наші на той час радянські. Але студенти, треба сказати, вже того часу, ми ще не знали, що таке ринкові відносини, а вони вже знали, що вони повернуться в країну, де дуже велика конкуренція на одне робоче місце. І от у мене було 3 чи 4... By that time we were lecturing Russian, and it was Soviet style, Soviet methodology that we used in lecturing. But I should mention that even those times, the students already, the style of students, they knew what does market relations mean, and they would know that after returning to their home countries, they would face the question of competition and employment. І що цих студентів відрізняло від наших, це те, що вони прагнули отримати якомога більше знань. От вони здали іспит, я кажу, не можу сьогодні поставити більше, ніж 3. Задовільно. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо, пошли. Ушли. Приходят через месяц, мы хотим пересдать. Я говорю, вы выучили? Послушаю. Выучили. 4. Они, нет, преподаватель, мы хотим 5. Я говорю, нате вам вопросы, будет 5, когда выучите. Вот такой был опыт у меня с иностранными студентами. And I have that type of experience with foreign students. Why they were different from ours, that they wanted real knowledge. And like, for example, they would come to pass examinations, they would pass them, and I would say, okay, you have satisfactory grade. They say, no. We come after a month, we get prepared better, but we want to pass it again. Okay, they would pass it second time. Now I say, okay, you have 4. They say, no, teacher, we want 5. Then I would reply them with the offer. Okay, I will give you those questions, and if you learn them, you will have excellent. Yes, and I heard, yes, that it was a group from India. Was it like one group in the classroom only from India, or it was mixed with other nationalities? And how do you find personally and professionally this experience? Я почула, що були студенти з Індії. Я хочу задати запитання, чи там були тільки виключно з Індії, чи були студенти змішаної групи, і хотіла би почути ваше враження від вашого досвіду, яке ви отримали від цього
Це який я досвід набула, і я зараз студентам кажу, що не будуть дивитися переважно на ваш диплом, а будуть дивитися на ваші знання. І тому знання найперше і найголовніше. Якщо хочеш бути фахівцем, вчись. The experience that I derived from these lessons, it was that when you come to get your job, nobody will consider your diploma, but they would appreciate your knowledge. So if you want to be a good specialist, just take pains to work. Я вибачаюсь, я нагадаю, в запитанні було, чи там було виключно індійські студенти у вас? Так, вибачаюсь, так. Чи змішано? Ні, були студенти в мене з Куби, і з Сирії, і з Індії. There were students from Cuba, Syria and India. And was it somehow, how to say, was it somehow different to have such a diverse, culturally diverse group in the classroom, or it was just interesting and there was nothing really like difficult about this diversity? Чи було викладання для вас чимось, що відрізняється від звичайної групи, чи було важко викладати у оточенні співпадіння різних культур, чи це вам було просто цікаво? Ні, це було цікаво, і якось ми тоді, як то кажуть, не відчували різницю ні національні, не було між національностями різниці. Ми знаєте, ми були виховані по тому, що ми всі одні радянський, совєтський народ. Вот. І якось так я не відчувала, що то з Куби, а то з Індії. Я знала, що це студенти, яких я маю навчити. Таке було моє. Yes, it was interesting, and I didn't have any feeling about that. There was no difference which country the students came from, because we were brought up that we all were Soviet nation, and we just got used to it, and they were for us just students, and I didn't feel any cultural diversity. Thank you very much. Thank you for sharing your experience. Дякую за те, що ви поділилися з нами своїм досвідом. Yes, and might have some questions later on as well. Ну і можливо ще будуть пізніше запитання. Будь ласка, задавайте. Okay, so here continuing the topic of this implementation of the internationalization idea of this process, here I have listed just some other steps, actions. Ну і тут ми зараз переходимо до деяких дій, акцій щодо реалізації цього процесу, щодо конкретних кроків. So this refers to this university level legal basis, so creation of vision, strategy for internationalization, but also finding this common understanding of the process, what and how we are going to implement, and what for. Я вже згадувала, що, звичайно, все це відбувається в рамках юридичного певного процесу. Також нам необхідно створити бачення, стратегію інтернаціоналізації, а також спільного розуміння процесу, для чого ми це все робимо. And then support for academic staff in building capacity and relevant competences.
Звичайно, це передбачає підтримку академічного персоналу в розбудові потенціалу та відповідних компетенцій. Yes, and here would be the question to Ms. Olga and maybe the other people, other participants, whether they would need or they received sufficient support from the university in terms of building this personal but also professional capacity to have international students in the classroom. І тут я звертаюся, хотіла задати запитання до пані Ольги та інших учасників та учасниць, чи у вас, чи ви відчуваєте, що ви отримуєте необхідний рівень чи необхідний обсяг підтримки з боку університетів, з боку вашого академічного закладу у розвитку відповідної діяльності? Ну, звісно, вуз допомагає. Це безумовно, без університету. Sure that the university supported. Without this support, it's impossible to imagine. Консультації проводимо семінари, наукові конференції студентські, де вони виступають. Так що We realize consultation, scientific seminars and scientific conferences with the participation of students as speakers. Yeah. So another action would be building partnerships, networking, contact building, and based on this, creating joint study programs or double degree programs, depending on the national legislation. І іншим кроком це здійснення спільних кроків у розвитку партнерства, стратегії інтернаціоналізації, спільне розуміння процесу, це створення спільних навчальних програм і подвійних ступеней, якщо я правильно розумію. And then to promote an idea of long life learning and experience recognition, and it refers also to Bologna system and recognized educational system and transfer of credits obtained. Це також просування ідеї навчання протягом усього життя, визнання досвіду, взаємне визнання дипломів між університетами Європейського Союзу. And depending, of course, on the field, but in general, cooperate with business or industry, scientific centers, and conduct labor market analysis to make also the academic offer more related. Це до таких кроків щодо реалізації процесу, це також відноситься підтримка академічного персоналу, це побудова партнерських зв'язків, це також просування ідей, це співпраця з бізнесом, із промисловістю, з науковими центрами, це провадження аналізу ринку праці і таке інше. Last years also proved how important is to investment in IT tools and support this digital transformation and e-learning processes. Останнього року все більшої важливості добуває процес інвестування в IT-інструменти і підтримка цифрової трансформації. And below the four of others, I think I have mentioned also before when talking about these phases, and they refer to this, achieving recognition, international recognition, and enhancing this in-out mobility through creating programs and services which are open and supportive for international students and staff. Також важливою є підтримка дослідницького співробітництва. Слід також підкреслити важливість отримання визнання через міжнародну акредитацію, МООК і таке і інше, запровадження
збільшення кількості мобільності, це через різні програми, акції, послуги та таке інше. Ну і просування високоякісних навчальних програм. So here's I hope rhetorical question: does internationalization matter? And yes, somehow we touched before this question. So you will have the presentation after all, so you can, if you like, come back to this question and answer also yourself how you feel about it. Тобто, звичайно, що я після цього ці матеріали будуть розповсюджені, ви зможете з ними ознайомитись більш детально. Якщо виникнуть питання, то я буду готовий відповісти. Ось, а зараз, ну, це таке питання, чи має значення взагалі інтернаціоналізація у навчальному процесі, чи ви особисто берете якусь участь у діяльності, наприклад, у спільних публікаціях, у навчанні, у координації програм чи розробках стратегій? Yes, and here I have listed some benefits, how the university may benefit from the international mobility specifically. So just part of it. Також варто розглянути питання, як університет може, яку користь він має мати від міжнародної мобільності і приклади цієї користі, яку він може отримати. So behind this Bologna system, all the discussion is increasing the quality of education, raising employability, and so on. So it is perceived that the international mobility may be a trigger for changes in terms of modernization and innovation this educational offer. Тобто через болонський процес, розвиток цього процесу, створювалась можливість краща база для працевлаштування, і це підвищувало конкурентоспособність та міжнародне визнання даного університету, якщо він забезпечував таку можливість. And in today's globalized market for higher education, internationalization development, the mobility itself is rather a necessity than a choice. І у сучасному глобальному ринку оця мобільність та інтернаціоналізація – це скоріше необхідність, аніж альтернатива чи можливість вибору. And the universities are forced to find new ways to distinguish themselves on the international map or get a greater visibility, but also in order to compete, maintain, recruit, attract students. І університети змушені конкурувати між собою за це визнання з метою, щоб заохочувати мобільність, і з метою приваблювати студентів, яка у свою чергу передбачає розвиток мобільності. And then also how students may benefit from the international mobility. Ну і тепер чи можуть студенти отримати якусь користь від цієї міжнародної мобільності? Я можу сказати, що у нас є такий досвід, в якому плані? У нас студенти вступають до магістратури в Бидгощ і в технічний університет і навчаються там в магістратурі, паралельно з нашою магістратурою. І це така гарна співпраця. Я вибачаюся, я не зовсім зрозумів. Вони можуть вступати до магістратури паралельно з вашим університетом? Так, одночасно. В Хмельницькому національному університеті навчаються і паралельно вчаться ще в Бидгощі.
В Бидвищі, це Да. польське місто чи що? Польське місто, да. Ага. Bydgoszcz. The responses that our, for example, in master's degree education, our students have a possibility to learn in our university, and at the same time, simultaneously, they have the master study in the city of Bydgoszcz. Is it like a double diploma program, or they do the master in partner university, in this case in Bydgoszcz? Це програма дубль диплома, тобто подвійного диплома, чи це магістратура з ступінню, отриманою тільки в іншому університеті? Я честно не могу сказать. Они у нас, вот, I они у cannot нас say. захищают тоже магістерський диплом, одержують звання магістра. They І have the потім master's через degree, півроку вони defend захищають the уже в diploma. Польщі. At our Такий university, же in half a диплом. year, they defend the same diploma in Poland. Okay, so like double diploma. Да, це, так би мовити, ми звемо це подвійним дипломом. So your university recognize the experience from Bydgoszcz, and Bydgoszcz recognize your student experience from your university. Зараховує навчання у Бydgoszczy, а Bydgoszcz визнає навчання у вашому університеті. Це так? Це до вас питання. Що програми там, вони обговорюються і вони дійсно коригуються відповідно до програм того і іншого університету. І загальні предмети перезараховуються. Yes, the curriculum are discussed, and they are related to the program of one and the other university, and they are corrected, correlated, and they are recognized. So in the period of time, with the process, recognized, but with the process of some modernization or adjustment. So during the period of one master degree, so 2 years, I guess, after 2 years they get diplomas from 2 universities. Yes, separate diplomas from 2 universities, but having just 2 years of studies combined between those 2 universities. Тобто вони отримують диплом університету і 2 роки навчаються окремо в магістратурі. Це правильно я розумію? Так, все правильно. Yes, everything is correct. Thank you. Дякую вам. So, just shortly, maybe this is very obvious knowledge, but I wanted to list some of the benefits from the international mobility that are recognized by students within different surveys organized by European Commission or national agencies within countries or Eurydice network. Добре, це ми розглянули зараз щодо установ, а тепер ми побачимо, які ж зиски отримують студенти від цієї мобільності. Це особистий розвиток, розширення кругозору і перетин зони комфорту, навчаючись в різних навчальних закладах. Це надбання нових навичок, які можна передати в іншій установі. Це інший професійний розвиток, покращення мовних можливостей і актуальність професійних навичок. So main areas described here are competences, better job relevance, smaller skills, also mismatch, raising employability and creating more clear career path. Це також більша культурна обізнаність, більша відкритість, отримання більш широкого розуміння зв'язків у світі та на ринку. Це впевненість у собі, незалежність, гнучкість в адаптації до нових ситуацій і краще пристосування у ринку праці. And
I'm thinking that some of this experience gained by students is not reserved only for students, it's just for every mobile participant, also for teaching or administrative staff mobility participating in mobility program. І це слід зазначити, що цей досвід розповсюджується не тільки на студентів, а також на професорсько-викладацький склад та адміністративних співробітників. So this impact studies, they show experience gained abroad enhance openness, independence, and self-confidence. So all the soft skills. Тобто я повторюю, що це мобільність, вона сприяє розвитку впевненості у собі і розвитку персональної майстерності. This experience also better skills for adaptation in new situations, but also some participants they state that it has a very strong influence on this experience has a very strong influence on the private situation and chosen place to live. Ну, також адаптація у ширшому світі, це є захоплююча ідея навчання також протягом усього життя. Це розвиток більшої самовпевненості, більша здібність адаптуватися в реальних ситуаціях у світі і підвищення особистої майстерності. And yes, here are also some benefits for academic staff participating in the mobility that the survey shows. And I would like to say that this presentation you will receive also consists of some pieces of the study impact analysis. So you can see so you will be able to see some charts at the end of the presentation. Тобто тепер ми переходимо до розгляду, які ж зиски може отримати академічний персонал через мобільність. Окрім того, що зображено тут на слайді, у нас будуть деякі таблиці чи діаграми, які ви побачите на додаток до того, що тут сказано, ви побачите наприкінці презентації. Should I translate what is written on this slide? Or? If you like briefly, some of them, they are, as mentioned, they are similar for students, more personal. Yes, but maybe. Okay, no, never mind. I'm just because we are showing slides. I don't know whether. Yes. Maybe a good idea. Yes. Okay. Тобто, які зиски вони отримують викладацький професорський склад, це саморозвиток, отримання більш високого задоволення від роботи, збільшення, розширення можливостей для професійного розвитку, це розвиток нетворкінгу, спільна діяльність, обміну досвідом, це більш широке розуміння і більш глибоке розуміння і чуйності до соціальної, мовної та культурної різноманітності, це підвищення володіння іноземною мовою, це розширення інноваційних підходів та вдосконалення методів для кращого викладання предмету студентам, ну і розширене розуміння практики викладання, політики та систем в освіті даної країни. So just briefly, I would like to mention I came across once an article wrote by Rebecca Roof-Gold. She's a reader in comparative literature and translation studies at the University of Bristol. Також я хочу послатися на своєму дослідження на дослідження Ребекки Гулд-Рідер. Це вона викладає в Брістольському університеті у галузі порівняльної літератури та перекладознавстві.
So she mentioned 4 arguments in favor of internationalization in general that goes beyond this economic aspect. Де вона згадує аргументи на користь інтернаціоналізації, яка виходить за межі економічного аспекту. So the first one was for the greater good, shortly saying that internationalization is an ethical imperative, especially now when we live in a racist age and communities do not embrace the racial, ethnic, cultural, religious, and national diversity in a way maybe some of them. Перш за все, воно слугує загальному благу, оскільки це є етичний імператив, зважаючи на різноманітні етичні, релігійні, культурні та інші відмінності у суспільстві. It helps people to grow. Вона допомагає росту людини. So meaning that it's a mean of self-transformation. So the contact with international students enable people to see the world from vantage points that reach beyond their own backgrounds. Тобто це трансформація, яку перетерпає людина від спілкування з іноземними студентами, з погодження різних верств та різних культур. Another argument is the best of both worlds. So this is the process through which people contribute to the world while also being shaped by it. Інший аргумент – це найкраще для обох світів. Це в тому розумінні, що ви є придатні для спілкування і взаємодії з різними сучасними суспільствами з двох світів. And that it helps people to see beyond themselves. І це також допомагає людям побачити далі, подивитись далі своєї особистості. Подивитися далі, ніж власне на себе. So it gives internationalization, it gives students and scholars the opportunity or indeed the pressure to view themselves from the cultures in different ways. Тобто вона надає змогу студентам спроможність до персоналізації і бачення себе в різних оточеннях різних культур і різних. Yes, challenges in going global. I have listed here some of the challenges to be mentioned when thinking about international cooperation, international mobility. Виклики, з якими стикається цей процес на глобальному рівні. Тут перераховані деякі з викликів, де процес інтернаціоналізації зустрічає перешкоди на глобальному рівні. Це такі проблеми, як проблеми безпеки, криза біженців, тероризм, зони військових дій, попередження, расове насильство. Це політики та стратегії і законодавства. Питання працевлаштування, особливо під час фінансової кризи. Проблеми клімату та здоров'я, зростання конкуренції на ринку освіти та відтік мізків або вимивання мізків проти співвідношення прирісту мізків та його відтіку. Due to international nature of higher education, in the meaning that a large-scale crises, such as natural disasters or global disease outbreaks or political unrest, is likely to affect your institution in some way and, of course, yourself. Тобто це такі глобальні, якщо ми говоримо про глобальні кризи чи катастрофи, вони
звичайно, мають вплив на ваш інститут, так і на вас особисто. Of course, to some institutions, it's easier to react actively towards different situations. They have more flexibility, and decision-making process is much faster. Or there are different crisis management plans already implemented or created, while for the other institutions might be a challenge to adjust that quickly to fast-moving, fast-changing world and environment. Тобто слід зазначити, що ми тут розглядаємо ситуацію, коли одні з навчальних закладів більш гнучкі, вони мають більшу гнучкість і більшу швидкість у реагуванні на надзвичайні події. Вони мають розвинуту систему кризис-менеджменту навпроти того, як інші інституції не мають такої переваги, не мають такого розвитку. Тобто вони мають можливість обмінюватися. Yes, so it is all some. Now I'm thinking about. I had some idea to share, but Добре, я зараз думаю, я деякі думки хочу, ідеї вам передати, але я не знаю, який спосіб це краще зробити. And of course, I'm aware that I'm talking also about some process definitions, theories, but but not only theory, of course, but about some ideas that doesn't fit to all scenarios. But behind of this also there is a capacity, the human capacity and the financial capacity to be considered. Also, when talking about crisis management plan and providing different kind of assistance and creating different means of support. Тобто тут багато варіацій, одночасно багато думок, і я одночасно думаю про те, щоб надати деякі, порядкувати дефініції, теорії і передати ідеї розвитку людського потенціалу і фінансового потенціалу і розвитку кризового менеджменту, який потребується. Це все, ці всі елементи, їх важко передати, але вони всі передбачаються, включаються у ці поняття цього процесу. And some challenges I've mentioned before is one of the challenges I've mentioned before is like the cooperation, finding balance between different actions, finding balance between cooperation and competition. Деякими з перешкод чи викликами я вже раніше у лекції згадувала. Це, наприклад, вибір між співробітництвом та конкуренцією. Revenue generation versus responsible global citizenship and quality in higher education. Це також отримання доходу проти відповідного глобального громадянства та якості у вищій освіті. And elitist attitude versus inclusion. І елітарне ставлення на противагу інклюзії. And here I would like to mention also, probably you're familiar with this model for pillars of education, learning to live together. Можливо, ви вже чули про цей принцип, що освіта базується на опирається на 4 стовпи. Це вчимося жити разом. Це 4 стовпи освіти Джона Долларса. Yes, and this is the concept from 96, describing Delors' report. Six report. No, 19 Delors' report from 1996. 1996, окей. Yes. І це дослідження, яке було зроблено Джоном Долларсом у 1996 році.
So the formal education tends to emphasize certain types of knowledge to the determinant of the other that are essential to sustaining human development. Формальна освіта передбачає надбання певного обсягу знань, яка відповідає сталому розвитку. So learning to know by combining sufficiently broad general knowledge with the opportunity to work in depth on a small number of subjects. Тобто це навчитимося жити, це мається на увазі надбання широкого кругу освіти, і потім для того, щоб застосувати його для вузького вживання ваших знань у вузькому контексті. Is learning to do in order to acquire not only occupational skills, but also more broadly the competence to deal with many situations and work in teams. Тобто це надбання як професійних глибоких знань, а також надбання соціальної компетенції, як застосовувати ці знання в суспільстві у сучасному світі. Learning to live together. So by developing an understanding of other people and appreciation of interdependence, carrying out joint projects, learning to manage conflicts in a spirit of respect, values of pluralism, differences, mutual understanding of differences in. Тобто вчитися жити разом – це повага до цінностей, повага до різних суспільств, до їх відмінностей і здібність жити і працювати у цьому оточенні. And learning to be, so to develop personality and to be able to act with a greater autonomy, judgment and personal responsibility. І також одну хвилинку. No, it's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Because you are giving too much concise information in many words, so I have the time. It's okay. І також вчимося жити разом. Це також передбачає вироблення власної думки, власної позиції і також взяття на здібність брати на себе персональну відповідальність. Yes, and to sum up, I believe that, and it is believed, I think that mobility, student and staff mobility, the international cooperation supports or is a way also of reinforcing these four pillars of education, the idea to learn to live together. За підсумком я хочу сказати, що я вірю у майбутність розвитку мобільності студентів та викладацького складу у контексті, визначеному цими 4 стовпами або опорами у світі. I'm sorry, on the chat we have many questions. Пане Микола, які дії ви вчиняєте студентами, які не показали задовільного рівня знань наприкінці семестру? What are the actions you apply to students who do not expose sufficient level of knowledge by the end of the semester? We apply the same norms to everyone, to local and international students. So of course, in the system we have something that is called zero term. So all students can it's up to the teachers, but many teachers agree for that. All students can attend the zero term exam. And if they are just a moment, I'll translate whatever you said. So ми вживаємо щодо іноземних студентів такі ж дії, як для міжнародних, як і до інших студентів. І у нас є такий термін, якщо я правильно розумію, це нульовий термін. Ми дозволяємо їм складати нульовий екзамен. Чи є таке, я не знаю правильно, чи нульовий. Є в Україні таке поняття.
Це до української аудиторії запитання. Means clear. Yes, if there is no response, that means it's clear. Okay, so students can, without any consequences, attend the exam, and if they don't pass, they still have time before the official exam session starts. They can have, they can attend. They have time to learn, to catch up with the material, and attend the first official term for the examination session. There is a second one, and after a couple months there is the retake session. So this is just a moment, I will translate what I said. So цей нульовий екзамен, що він означає, що вони перш за все вони отримують знання щодо того, що таке вимоги NBA, і до офіційних екзаменів у них і таким чином є час для того, щоб краще вивчити матеріал і підготуватися, коли до того часу, коли вже наступають офіційні екзамени. If you are asking whether we have, for example, special counseling center for students to help them to attend to help them with the material, no, but professors, they have their office hours, individual contact hours, when the students can come over and ask for help. Якщо ви кажете, що ви в вашому запитанні мали на увазі, чи ми надаємо якусь консультативну допомогу щодо отримання володіння матеріалом, відповідь буде ні. Але є індивідуальні робочі часи у професури, коли студент може підійти у ці часи до викладача та звернутися до нього з запитаннями, якщо йому щось незрозуміло із викладеного матеріалу. So these contact hours are over during the whole semester, so it's not just before the exam session. So straight away after encountering problems, the student may contact the teacher. But also і ці контактні, вони називаються контактні часи, вони діють на протязі всього семестру, а не тільки під час екзаменаційної сесії, коли студент може звернутися до викладача з запитаннями. And incoming students, when they come here for exchange, they have also, if they also wished, they have assigned the tutor, student tutor, that may help them to find the solution, to find other people to learn, to catch up with the materials. At the end, if none of this А також вони можуть скористатися можливістю отримати персонального тютора, який може надати йому допомогу у вирішенні ситуації або знайти шляхом спілкування з іншими людьми. But at the end, if none of this helps, it happens that the student get zero. I mean, he got negative grade, which he can either correct in the second term or retake, or sometimes international students, they just leave it. But there's officially, I would say, and to my knowledge, there is no like special treatment. So all the same rules apply to home and incoming students. Of course, with the understanding of possible difficulties and taking all under consideration. But may happen that they just, if they don't have sufficient knowledge due to reason that, for example, they did not attend classes, or like for different reasons that were not signalized earlier, so they didn't themselves also chance to work with this problem, then it simply may happen that they just don't complete the course, the certain subject. Ну, звичайно, якщо всі ці перераховані заходи не допомагають, і якщо студент демонструє нульовий рівень, то його можуть розглядати питання залишити його на другий рік, або відчислити навчання. Це
трапляється між закордонними іноземними студентами, так само, як це застосовується і до наших національних, тобто студентів із своєї країни. І підсумовуючи, я хочу зазначити, що ніякої окремої процедури для вирішення питання іноземних студентів не існує. Все відбувається в контексті загальної інтернаціоналізації. And let me also say that like this presentation you will receive, I mean, it's much larger than what we have discussed today, but at the end you will see like very small short questionnaire that I have done with some professors, not only from our university, but some other Polish universities. And actually there is one example of problem this teacher encountered when having international student in the classroom, which did not succeed. Хочу сказати, що на закінчення нашої лекції, що ви отримуєте презентацію у більш широкому контексті, яка вміщує набагато більше матеріалу, ніж я могла вам подати в цій лекції. І також хочу сказати, що до цього презентаційного матеріалу будуть додаватися опитувальники, і де наводяться приклади, з якими конкретно стикалися деякі викладачі у своїй практиці у контексті інтернет-презентації. And one of the teachers described the problem that students were approaching him in order to get positive grade or better grade, explaining that they are from difficult background and war zones, and I don't remember at the moment exact arguments, but they suggested strongly that because of the background, not essential, I mean, not referring to the education itself, I mean, not education in the classroom while in Poland, and they expected the special treatment because of the background of the place from which they came. May I? Yes, sure, please. You're anyway great no, in I'm translating listening to you my... in captivation of your thorough knowledge. I'm just flying You're really your great. words. Really admire. Наводиться, I'm admiring, yeah. Наводиться у цьому, то, що ви отримаєте, там наводиться, щоб ви мали враження, про що йдеться мова. Значить, розглядається один з прикладів, коли викладач сказав, що один із іноземних студентів звернувся до нього з вимогою, щоб до нього застосовували якісь спеціальні ставлення, тобто, щоб до нього ставилися особливо не так, як до інших. І я вже докладно не пам'ятаю деталі, на чому ґрунтувалася його така вимога, але загально кажучи, він посилався на своє походження, на місце походження, на соціальний статус і на таке інше. Тобто, що це походження надає йому якісь основи для того, щоб висувати якісь окремі вимоги щодо спеціального ставлення до себе. I don't know if this is a reply to the question, or is there any comment to my reply? І це можете сприймати це як частина відповіді на ваше запитання або доповнення до моїх коментарів щодо вашого запитання. I assume. Тобто, так, я бачу, що це дійсно так. Yes. We are, I think, out of time, and I still have there are some questions I still may. I'm happy to stay and answer questions whether you have any.
Добре, ми just добігли до up to you кінця and the часу, і organizers. я була б рада, що відповісти на ваші запитання будь-які, якщо у вас вони є. Так, тут на чаті. Яку фінансову відповідальність несуть студенти? Яким чином оплачують навчання, батьки чи власні кошти? What are the financial responsibilities of the students? Do they pay themselves or their parents or they have own assets? But what kind of student? You mean students going abroad? Про яких студентів? Ви маєте про тих студентів, які відправляються за кордон на навчання? Пане Ярослав Гуменюк, якщо можливо, уточніть ваше питання. Приклад, краще за все дати приклад. Так. Ви мене чуєте? Так, дуже добре чую. Кажіть повільно, виразно, я вас чую. Насправді байдуже, які студенти, що закордонні, що національні. It applies to both types of students, either national or foreign. Mm-hmm. I'm myself a bit more familiar with the situation of our students going abroad, those which we recruit in order to send to partner universities. And nowadays, Я хотіла б зазначити, що я більше володію знаннями щодо наших студентів, яких ми набираємо у групи для відправки за кордон на навчання. Але що стосується сьогодні, the majority, now we have a quite good Erasmus grant, which enable us to support with the scholarship, which is not very big, but still there is to support students to go abroad. Більшість студентів, я хочу сказати, що користуються, у нас є можливість брати кошти в рамках проєкту Erasmus, а там є стипендії, ці стипендії хоч і невеликі, але все ж таки вони існують. Still, we have several agreements with partner universities, which only are like few waived agreements. So it means that the students have to pay for themselves. And from the many examples, I know the students because the recruitment is 1 year in advance. Usually, they prepare themselves, like in terms of working additional work in order to collect some money. But many students. Wait. Так, дякую, я зрозумів, потрібен. Зрозуміли, так, да? And just wanted to mention that many students at our university are also from outside Krakow. It means that but their parents also, or especially bear the cost of them living in Krakow. So those money might be transferred. So sometimes this may help. And for incoming students, just to значити, що у нас не потрібно. And for incoming students, the situation is a bit more difficult because it simply depends. I believe. I wouldn't know from the source of the income or the money to stay in Poland, but for couple students, we have a scholarship under Erasmus 171 action. Now, unfortunately, this funds from last year were extremely limited. So from really like many places, we have just couple to finance, but still we have the scholarship available for some partner universities to offer. Thank you very much for answer. You are lucky that you have so good students. Because I'm so sorry for my English. And it's very good. It's clear. Панове, якщо дозволите декілька хвилин, Ярослав Гуменюк, доцент кафедри фізики, Національний університет біоресурсів та природокористування України. Sorry if you allow, my dear colleagues. My name is Yaroslav Gumenyuk. I'm a lecturer in the Institute of Physics. Будь ласка, назву інституту ще раз, я до кінця. Національний університет біоресурсів. National University of Biological Resources. And Environment of Ukraine. And Environment of Ukraine. Я мав досвід спілкування з іноземними студентами. I have had experience of communicating with international students. Це були студенти з Середньої Азії та Африки. There were students from Middle Asia and Africa.
і Африки. Я сказав. Перепрошую. Мгм, мгм. Проблема полягала в тому, що за перший рік навчання The problem was that during the first year of education, вони не змогли вивчити мову спілкування. they couldn't learn the communication language. Я розумію, що програми Єрасмуса і інші, вони розраховані на більш прогресивних студентів. I appreciate that the Erasmus and the other programs are related to more progressive students. Але, на жаль, ми маємо негативний досвід спілкування з іноземними студентами, які навіть не розуміють, про що йде мова. But unfortunately, we have a negative experience with the students who even they can't follow a clue of what you are speaking. Окрім фізики, в університеті я викладаю її в спеціалізованому фізико-математичному ліцеї. Apart from physics, from lecturing in physics in university, I am also teaching physics and math in a special lyceum. Також мої хобі дайвінгу та яхтингу дозволяють мені навчати студентів по всьому світу. My hobbies like diving and yachting allow me to educate students all over the world. І від Індії до Карибських островів мій критерій завжди був, що студент має розуміти як мінімум 75% теоретичного матеріалу. And based on my experience scattered from India and to Caribbean, my understanding, the student must understand at least 75% of the material which I'm delivering. А скільки років він буде навчатися, залежить виключно від його гаманця. The number of years that he is capable to be involved in the educational process, it depends exclusively on his Дякую. Thank you. I just wanted to say that we have quite strict process of selection. So students, if they want to be admitted at the university, either Я for хотів б сказати, що у нас є дуже суворий відбір, критерії, які застосовуються при відборі студентів, які може пройти до того, які обирають до цієї групи, що відправляється за кордон. And it applies both for full-time students and exchange students, the B2 level in English or in language of instruction, because it can be either English or Polish. For full-time and extracurriculum student, yes, you mentioned both. Yes. І це стосується також для студентів очного та заочного форм навчання. But for those who are willing to study with us, but don't have enough capacity, language capacity, we have, unfortunately, these are paid, but depending on the type of the course, they are quite cheap in terms of what the market in Krakow offers. We have preparatory courses, both in Polish, English. Some of them are just pure language preparatory courses, but some of them are also with the basic knowledge like mathematics or international relations and vocabulary is already incorporated already. Thank you. Not need practice. Okay, thank you. Thank you very much for your answer. Thank you, and good luck, and and I hope you will have good students. And I imagine that for the physics, I mean, it's really important to have really not just basic knowledge. I mean, this subject even in the native language is very difficult, not to say in the foreign language. So I imagine your struggle with students. So. Yes, thank you very much. Thank you very much.
Welcome. I also have some experience to say, but as an interpreter, I don't have a say here, so I keep my mouth shut. If you'd like to share your experience, I think we are talking about, Well, I'm thinking aloud separately. If you are interested, I can. Yes, would be nice to. When we finish the class. Okay, would be great. Then we can communicate. Perfect. I was also a student, as you understand, once upon a year. Okay, so it would be really great to talk. Yes, I would say. I was studying in international environment. Lovely. Okay, so probably officially we shall finish at this point. Here we have my email address, so if you'd like to contact me, please feel free to do so. Ми закінчимо наше офіційне спілкування. Для тих з вас, хто хоче продовжити спілкування, у вас є моя адреса в інтернеті на екрані. And thank you very much for invitation, and thank you very much for active participation, because as you know from... Дякую вам за запрошення, а також за активну участь. Because probably from your personal experience, professional experience, you also know how it's important to, especially in this e-learning form and this virtual form, it's really important to have some feedback from the audience when not seeing facial expressions and so on. So thank you very much. Тому що у вас може бути багато досвіду, з яким ви можете поділитися, як ваш персональний досвід може також і впливати на професійний досвід, як, наприклад, якісь є складнощі спілкування з студентами не в аудиторії, коли ви не бачите їх віч-навіч, і на кшталт цього. Дякую вам дуже. Thank you so much. Thank you. Дякую за прекрасний вечір. На все добре. Dziękuję, wzajemnie. Дякую. Гарного всім вечора.